Everybody is talking about ChatGPT and so many other AI tools. இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு வந்துருச்சு, அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. Prompt engineering, that's going to be the hot new topic. Everybody has to learn it. Engineering collegesல சொல்லித்தரதை விட this engineering is going to be much more in demand அப்படிங்கிறாங்க. பட் வெயிட், அதை பற்றி இல்லை இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது. நீங்கள் நினைக்கிற ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் பற்றி இல்லை. கம் ஆன். வணக்கம். 466 is about prompt engineering. This title is not clickbait. There is a disclaimer very clearly. Muhammad Ali sonnara illayanu we are not very sure, but I don't always know what I am talking about either. AI is a very important field. It is not a fad, or a passing fad கிடையாது. It has come of age. 3 தடவை 4 தடவை ஏஐன்னு சொல்லி அதை ஏஐ வின்டர் அப்படிங்கிறாங்க. ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு, கடைசியில் படுத்துச்சு. அது மாதிரி 3 தடவை ஆச்சான். பட் திஸ் டைம் இட்ஸ் ஹியர் டு ஸ்டே அண்ட் we are being shocked every day about new discoveries, new inventions happening in that field. எனக்கு அதை பற்றி ரொம்ப தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். But the moment I got in as an educator, as a manager, as a worker in the field where I work with the next generation of students, நிறைய விஷயங்கள் I was able to draw connections and take as lessons outside the field of AI. AI உலகத்தில் நான் காலடி எடுத்து வைத்த உடனேயே அதிலிருந்து சில நல்ல விஷயங்களை வேறு இடத்துலையும் உபயோகிக்கலாம் போல இருக்கே அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. That's exactly what I'm going to share with you now. இவர் பேர் டெஸ்மண்ட் மாரிஸ். ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆத்தர், ஃபிலாசபர், பெயிண்டர். ஒரு காலத்தில் புத்தகங்களாக எழுதி தள்ளினார். விமென் பற்றி, மென் பற்றி, சில்ட்ரன் பற்றி, த ஹியூமன் அனிமல். அந்த ஹியூமன் அனிமல் பாடி லாங்குவேஜ் ஏன் அப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, அதனுடைய எமோஷனல் மேக்கப் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அலசி ஆராய்ஞ்சார். The input for what he did was observation. He just watched how animals learned, how animals fought, how animals loved each other. நான் மெஷின் வாட்சிங் பண்ணுறேங்க. When I start understanding how machine learning happens, when I start learning about those interesting new approaches and algorithms that power what you see as a DALL-E or a ChatGPT, I am able to learn some lessons, both for the student and for the teacher. முதல்ல ஸ்டூடெண்ட் கண்ணோட்டத்திலிருந்து let's see what lessons we can learn. We have 3 lessons. Lesson number 1 is about the G in GPT. ஜிங்கிறது ஜெனரேட்டிவ். அது ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல். எத்தனையோ கணக்கில்லாத அமௌண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டை அது கரைச்சி குடிச்சிருக்கு. இட் ஹஸ் புட் இட் ஆல் டுகெதர். பட் it is a transformer which can generate. அந்த generate வந்த பிறகுதான் AI suddenly became important, popular, and mankind started acknowledging, oh, உன்னாலேயும் முடியும் போல இருக்கே அப்படின்னு.
அதை நம்ம விஷுவலாக பார்க்கணுன்னா, look at this picture. There is a fish and more fish. But in the artist MC Escher அப்படிங்கிறவர் அதை வரைஞ்சிட்டு இருந்த போது, at some point of time he started looking at the negative space, that empty space also, and something else popped out to him. அந்த பாப் அவுட் ஆகிற விஷயம் என்னன்னு you will now see. Do you see that? Somewhere along the way there is, AI termsல பேசணும்னா, emergent behavior. நான் உனக்கு இதை சொல்லி தரலையே. ஒரு ப்ரோக்ராம், ஒரு சாஃப்ட்வேர்னா எப்படி இருக்கணும், என்ன பண்ணினா என்ன வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விதிமுறைகளாக வழி வகுத்து கொடுத்துருவாங்க. நான் உனக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லலையே. That is emergent behavior. Here is another example. There was a movie called Short Circuit. அது வந்து ரெண்டாவது பாகமும் வந்தது, 1986-87 டைமில் வந்தது. It's a story of a robot that comes alive, that becomes self-aware. ஒரு லைட்னிங் போல்ட் அது மேலே அடித்ததுனால it comes alive. ஒரு நல்ல காமெடி, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன், நல்ல த்ரில்லர், ஆக்ஷன் மூவி, போய் பாருங்கள். இதில் 2 சுவாரஸ்யமான மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த ரோபாட்டை உருவாக்கின சயின்டிஸ்ட், he knows what that robot is capable of. And so, when somebody else who is interacting with that robot says, it is not like the others, something has changed, அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் நம்ப மாட்டேங்கிறார். And at that time, once when he is stuck with the robot in the middle of a jungle, he gives it 2 tests. முதல் டெஸ்ட் வந்து, ஒரு ஜோக் சொல்லு அப்படின்னு கேட்பார். The robot will not only recite the joke but also laugh for it. அதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸாக பார்க்குறார் இந்த சயின்டிஸ்ட். And then he pours some ink on a large leaf and folds it and இந்த ரோஷா இங்க் பிளாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி he folds ink on a leaf and shows it to the robot. What do you see அப்படின்னு கேட்பார். அது வந்து ink on a leaf அப்படின்னு சொல்லும். நினச்சேன், உன்னை போய் இன்டெலிஜென்ட்டுங்கிறாங்களே அப்படின்னு அந்த சயின்டிஸ்ட் பேச ஆரம்பிக்கும் போது, the robot will say, I also see a butterfly. I also see 2 elephants அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். இது தாங்க அந்த emergent behavior. The lesson I took for all our student community is, கொடுத்ததை படித்ததை மனப்பாடம் பண்ணி, மனப்பாடம் பண்ணதை ஒப்பிச்சதுக்கு மார்க் வாங்கின டைம் over. You will be acknowledged as a person to have around only when you demonstrate generative intelligence. நீயா என்னடா உருவாக்கின? What did you create? What did you remix? What did you bring together? What personal touch did you add? What didn't exist till now? And what exists today because of your magic wand? அதை கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க. நம்பர் 2, இதுதான் நியூரல் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறாங்க. நிச்சயம் இந்த வேர்டை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. A neural network is made up of 3 parts. There is an input layer, அந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது. There is an output layer, இந்த சிகப்பு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது. நடுவில் இருக்கிற ஹிடன் லேயர் இருக்கே, சீரீஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் அல்லது நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ். இன்புட் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான்ப்பா உலகத்தில். அவுட்புட் வித்தியாசம். ஏன்? our individual neural network is unique and different.
இப்போ GPT-3, GPT-3.5, GPT-4 அப்படின்னு வருதே, the neural network is much richer and hence the answers are much better. How is a neural network formed? It's basically a game of weights and balances, pathways. உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ இன்ஃபர்மேஷன் பிட்ஸ் அது படிக்கிறது, அதை படிச்சுட்டு இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. The lesson for students of today, input will be the same. What 3.5 was trained on, probably 4 will be trained on the same. But the algorithms using which you form the connections, the richness of the connections, the length of the long leaps that you make, the density of the number of connections that you make, that is going to perhaps decide everything about how your intelligence is perceived. So, கற்றுக்கொண்டால் போராது, கனெக்ஷன்ஸை உருவாக்க வேண்டும். You need to make those connections. That is the lesson I learned when I understood what a neural network is. It's all in the connections. It's not in the input. Input is free for everybody. The output is dependent on the connections, the weightages. Your weightage is different from mine. That's why my output is different from yours. What are your weightages going to be? What is your value system? What do you give more importance to? What do you think are similar? What do you think are dissimilar, and why? The third lesson that I learned when I started understanding how machines learn is this beautiful thing called supervision. 3 types of learning இருக்கான். ஒரு ரோபாட் இருக்குது, அல்லது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஒரு ஏஐ லேயர் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும். ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு மெயின்லி 2 approaches. One they call supervised learning, the other they call unsupervised learning. What is supervised learning? ரஃபாக சின்ன குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி, எனக்கு சொல்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா, supervised learning is this. The robot is sitting, or rather the software is sitting, and somebody tells, hey, this is a cube. This has 6 faces. Oh, thank you. Next time I see something like this, I will know. In the labeled input கொடுக்கிற அந்த style of learning is supervised learning. I wouldn't give it too much marks, but இந்த மாதிரி learningum முக்கியம் தான். But the second type of learning, which is where the more interesting emergent behavior has its roots, is unsupervised learning. Unsupervised learning is you are given a lot of various shapes and you are told that typically they fall into 2 clusters, அல்லது 3 groups. And then you wonder, is it about the weight? Is it about the color? Is it about the shape? Is it about the squishiness? I don't know. Experiment. So, you're only given a pointer. Number of clusters 2 pa. உடனே நீ முட்டி மோதி unsupervised learning. You make mistakes. You struggle. And then you identify that there is 1 or probably 2 parameters that decide and determine how many clusters there are going to be. That is unsupervised learning. அப்புறம் 3வது ஒரு லேர்னிங் இருக்கான். அந்த லேர்னிங் நம்ம அந்த வேர்டை பார்த்த உடனே புரிஞ்சுட்டுருவோம். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். வாட் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்? ஒரு இடத்துல ஒரு ரோபாட் நின்றுட்டுருக்கு, நேராக போகுது. போனால் நல்லா இருக்கு வழி, ஆஹா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அது ஸ்பீடப் பண்ணுது. ஒரு ஸ்பீடு தாண்டின உடனே வழுக்கி விழுது. ஆஹோ இவ்வளோ வேகமாக போகக்கூடாது அப்படின்னு இட் லேர்ன்ஸ். செவுத்தில் போய் முட்டிக்குது.
ஓஹோ, கிரே கலரில் இந்த மாதிரி ஒரு நான் எக்கோ லொக்கேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்ததுன்னா ஐ ஷுட் ஸ்லோ டவுன் அண்ட் நாட் பேங் இன் டு த வால் அப்படின்னு கற்றுக்கிறது. திஸ் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். அன்சூப்பர்வைஸ்டை விட farther removed from the trainer or the teacher. You are in an open environment. You don't know what are the rules of the game. You vaguely understand that survival is one of the rules. And you are taught the rules of the game when you make mistakes like slipping and falling, banging into the wall, and then you learn. So 3 levels of learning. எப்படி ரோபாட்ஸுக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸுக்கும் இருக்கோ மனுஷங்களுக்கும் அதாங்க. சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் இஸ் ப்ராபப்ளி இம்பார்ட்டன்ட் பட் நாட் எனஃப். தட்ஸ் வாட் யூ டூ அட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ். The supervisor tells you everything and you follow the rules, you say you understand. Unsupervised learning is when you learn all the things by yourself. You make mistakes, you struggle, and then with brief pointers in the beginning of the interaction, you are able to derive the laws and the rules. And finally, reinforcement. இது மூணும் மெஷின்ஸுக்கு மட்டும் இல்லைங்க. For us also, as students, as lifelong learners, we need to imbibe these into our own life systems. சூப்பர்விஷன் பத்தாது. அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்கும் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கும் we'll have to weave into our daily life. So these 3 were the lessons I took away for a student. What do we see for a teacher? Paklama? I have 3 lessons for a teacher. The first lesson I immediately took away was அந்த ஒரு சாட் ஜிபிடியோட பேசும்போது எப்படியெல்லாம் பேசினா கரெக்டாக பதில் வரும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்களே, அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் வித் அ சிம்பிள் கொஸ்டின் அப்படிங்கிறாங்க. And they also say, don't expect an answer immediately. Get into a conversation. Build on it. And don't boast. Don't flaunt your language skills. கஷ்டமான வார்த்தைகளை உபயோகிச்சு ambiguous-ஆ பேசி அது இல்லை. You are trying to get an answer out. You are not trying to evaluate ChatGPT. இதே தாங்க ஒரு பள்ளியிலையோ ஒரு கல்லூரியிலையோ as a teacher, when you work with a student, when you work with a child, start simple. Remember, it is a long conversation. And don't be ambiguous. Guide them towards the answer. The second lesson I took away, in ChatGPT they advise you, do சொல்லுப்பா, don't சொல்லின்னு இருக்காத. எப்படி வேணாம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத விட give it to me in 2 to 3 sentences please அப்படின்னு கேளு. Give it to me like you would explain to a non-technical person அப்படின்னு சொல்லு. Don't use jargon சொல்லாத. You get the point? Bias towards positivity always works with ChatGPT. Wait, not just with ChatGPT, even with human beings, with a student community. As a teacher, if you can show them the right way, rather than make them guess what the right way could be, probably there are good lessons there. எதை செய்யாதே, எனக்கு இந்த பைபிளில் வர 10 commandments பற்றியும் எனக்கு கொஞ்சம் அதான் கோவம். இது பண்ணாதே அதை பண்ணாதேன்னே 10 லைன் இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக எதை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். The third lesson I took away was a beautiful phrase called few shot learning. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கிட்ட அந்த மாதிரி பிக்சரை காட்டிட்டு அது பேர் ஆர்மாடிலோ, இது பேர் பேங்கோலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்லு பார்க்கலாம் இது என்னன்னு அப்படின்னு ஒரு குழந்தைய கேட்டாலே
The child will just observe, look at those pictures and say, oh, this is the pangolin. Larger scales perhaps. But ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு, ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இதை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறான். ஏன்னா இட் டசன்ட் நோ வாட் த பேராமீட்டர்ஸ் ஆர். பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற ஸ்கையா, பின்னாடி தரையில் இருக்கிற கிராஸா, எதை நான் பேராமீட்டராக வச்சுப்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த சமயத்தில் ஃபியூ ஷார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களாம். வாட் இஸ் ஃபியூ ஷார்ட்ஸ்? தே கிவ் எ ட்ரைனிங் செட் லைக் திஸ். இந்தாப்பா, இதெல்லாம் தான் லிவிங் திங்ஸ், காட்டில் பார்த்துக்கோ. Probably the armadillo is not even there in that set. But the software tries to understand what is the nature of living things on earth. உலகத்தில் எந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், பேக்ரவுண்ட்னா எப்படி இருக்கும், ஸ்கின்னா எப்படி இருக்கும், கண்ணு ரெண்டாக தான் இருக்குமா யூஸ்வலாக, காது இவ்வளோ நீளமாக இருக்கலாமா அப்படின்னு it starts understanding from the infinite possibilities that an artist can use to create living things. உலகத்தில் இருக்கிறது கம்மி தான், அந்த கம்மியில் எதெல்லாம் பாசிபிள்னு புரிஞ்சுக்குமா. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரைனிங் பண்ண அப்புறம், திஸ் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு பேங்கோலின், ரிமெம்பர். அந்த ட்ரைனிங் பண்ண அப்புறம் இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா, இந்த அனிமல் பேர் எனக்கு தெரியாது, ஆனால் இது ரெண்டும் ஒரே அனிமல் தான் சொல்லுமா. You get me? I don't know what this animal is. You have never showed me a single example. But I have had a few shots. You have trained me. And based on that, my learning is they are the same animal. And in this case, they are different animals. இதே approach as a teacher, I think we can exploit and experiment on our students. ஒரு கேள்வி கேட்குறோம், அதுக்கு பதில் சரியாக வரல, சொல்ல தெரியலை, தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நோ 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 திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக give them a few shots, give them a training set unrelated to the problem, but something that will kindle a learning of similarities and dissimilarities so that they are awakened to the uniquenesses, to the differences. And that helps them make the right decision later. Few shots learning அல்லது few shots prompting அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டீச்சர்ஸ்க்கு பார்த்தோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தோம். I took away one more lesson. ரெண்டு பேருக்குமே applicable மாதிரி. And that lesson is about politeness. Hey Google, play us some music please. எதுக்குடா ப்ளீஸ்லாம் போடுற? இவன் உடனே சொல்கிறான், ஜஸ்ட் இன் கேஸ் டூம்ஸ்டே வந்து ரோபாட்ஸ் டேக் ஓவர் அண்ட் தே அலோவ் டு லிவ் ஒன்லி தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஹவ் பீன் பொலைட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஜோக்ஸ் அபார்ட், ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட், அ காலீக். அக்கேஷ்னலி ஹீ ஷோஸ் மீ, ஆனந்தன் பேர் அவருக்கு, ஹீ ஷோஸ் மீ ஹிஸ் சாட் ஜிபிடி இன்டராக்ஷன்ஸ். தேவையில்லாமல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காருங்க. ஹலோன்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு சாட் ஜிபிடி இன்ட்ராக்ஷன் எதுக்கு ஹலோ வேணும்? அட்ஸ் அ கம்ப்யூட்டர் ஆஃப்டர் ஆல். ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஈவன் அக்னாலஜஸ் எ ஹலோ. அதே மாதிரி நீங்கள் சாட் ஜிபிடிலேருந்து பதில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஐ திங்க் யூ ஆர் ராங் தேர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொன்னால் அப்படியே ப்ரொஃப்யூஸ்லி அப்பாலஜெட்டிக்காக, ஐ எம் சாரி, ஐ மிஸ்லெட் யூ, apologies for the confusion I caused. Why is it important to be polite to a robot? Very, very important. Because over time, the signs are already in, the indications are, over time we will have a lot more interactions with the computer. And the computer anyway doesn't give a damn about politeness. And we will all forget what it is to be polite. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கிட்ட எப்படி பேசுறதுங்கிற அந்த பேசிக் மேனர்ஸே தெரியாமல் போயிடும் அப்படின்னு there is research.
And so, for that reason, act with politeness. Pat it along. It is also a child learning. Give it consideration. Help it along. Use the occasional thank you. That was useful and the thumbs up போடுங்க. Because you're not helping that robot in any way. That robot is only seeing bits and bytes perhaps and making additional neural connections somewhere. It has no intent or self-awareness yet. But what you are doing is strengthening your own humanity. உன்னுடைய மனிதத்துவம் is important. As you interact with robots more and more, you may end up losing it. And that's one thing you wouldn't want to lose. As a closing thought, prompt engineering அப்படின்னு பார்த்தோமே, அது ரெண்டு வேர்டையும் பிரிச்சிருங்க முதல்ல. ப்ராம்ப்ட்டுங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது. டெல் மீ அப்படிங்கிறது ப்ராம்ப்ட், ஒத்துக்கிறேன். பட் ப்ராம்ப்ட்டுங்கிறது ப்ராம்ப்ட்லி அட் 8 o'clock அப்படிம்பாங்களே, கரெக்டாக த டைம் இஸ் ரைப். ப்ராம்ப்ட், பி ப்ராம்ப்ட். அதே மாதிரி என்ஜினியரிங், என்ஜினியர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது. த வேர்ப் ஃபார்ம், உருவாக்குதல், வேலை செய்ய வைத்தல், உயிர் கொடுத்தல், வழிமுறை வகுத்தல். So the need of the hour is prompt engineering, but not in the sense it's being talked about today. The need of the hour is prompt engineering. Bye-bye. See you soon. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.